Kebelajar season 4. Mentang ini petang kena ke exercise 7B jong ke coordinate geometry mat kena ke datang ke kelas 10. Mat mentangin page kena ke jingli ke basau. Mat ke jingli ke basau ke bang find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining the points A minus 5,6 and B 4,3. Coba ngan batai pesengkawan buat cuai kini notes. Mentang ini page bahaya kini ke jingkli ke ong kumno. Lada pipule ke jingkli ke ong hang ne. Find the coordinate of the point of trisection. Kabanang kong kolong buat piap sengutu. Ya kata ke point of trisection. Kemudian ayu kata ke trisection of the line joining the points A and B. Kebumut ba lada ngidro ya kadur. Subuk bumtang ngadro uwe line yang nesitai. Baru tahu line yang kerteng lese A but B but kat kum kini ki coordinates A lah dari minus 5,6 baru B pada udah 4,3. But kajing klik ong piaban find the coordinate piab lap ya tak coordinate jong kita ki point of trisection. Teban ladong trisection kemudian uni line pihak lai benta marbiang. Ladang pihak nang ni nomor pedang kemudian pihak tang ar benta marbiang. Nre ladong pihak lai benta marbiang. Dalam nom ngithau antat hangne sibenta sa hangne sibenta kebumut ba kane kebenta kan salong 1 kane ro kan salong 1 katai ro kan salong 1 kemut ngio angto lai benta ba mar kajo ngin ai kerteng la say neu point up but ngin tho tang x, y ngin ai utai point ro kum q but utaro un salong tang x, y. Kane ke jingkli ke bang find the coordinate of the point of trisection kemudian haban lap katno ke coordinate jong u p x y bat katno ke coordinate jong u q x y. Kebumut ba menta ladangi persyang bandro sa kawe pada ka rough diagram kan longkum ne ban lap yo point p x, y. Kemut ladang adro nang ne setai lese ngadei a bat b setai bedai 4,3 but shane A udah utehi minus 5,6 but hang ne la se udon coordinate of point P but udah x, y. Tingin lap nang kong eu P x, y. Nang ne shane nge I ba kadai 1 ratio. Kebumut ba la dang atho mata m1 it should be 1. Nang ne shatai pade namar ba hang ne udon q tang banga klam tho mut nang ne shadu shato kebumut. Nang ne shato 1. Nang ne shatai 1. Kemut ba nang ne shadu shato lane nang ne shadu shatai nadu p shadu b kemut nang ne du p shadu b kadai 1 plus 1 kemut kan sadai 1 plus 1 equal 2 kemut kan sadai 2. Kemut ba ka m2 is 2. Tementa ya une u point p x, y daka section formula ngila ban lab daka basuk. Page ya kato kajing tho ke bangla tho ha kato copy bat mentangan batai direct hang ne. Menta ngon ongkum ne for coordinate of p x, y we have ini page menta nakan ekadur ya ke coordinate jong p x, y ngidon kumno ladang ong x1 un sadai katno ladang ong pada y1 un sadai katno nang ne sadon x1 y1 it means x1 is minus 5 and y1 is this one which is 6. But larang ong x2 day katno, but larang ong y2 day katno. Nang tai x2 y2. So x2 is 4, y2 is 3. So ang ni x2 is 4, y2 is 3. But larang ong pada sa m1 katno, but m2 katno. Nang kani kadur m1 is 1, m2 is 2. Kemudian ba m1 is 1 and m2 is 2. So by distance formula, so ngalatol pa by distance formula we have piaban penkan mau ya ketok distance formula ko ong kumno ko ong banlap yo x kala m1 x2 plus m2 x1
by m1 plus m2 kata kadai tang yo x mat ban la pe y pada kadai ban ong m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 kemudian hang ne de ban tentang x shatai de ban tentang y so y de ban tang ini bu value but yo x ngin bu value nang ne namaria kate ngin lap shwe ka coordinate of point p te nang ne yo e ba m1 is 1 and x2 is 4. It means here is 1 for m1 and x2 is 4 and plus m2 x1. Yan pa nang m2 is 2 and x1 is minus 5. Kemudian bahang ne is 2 multiply minus 5. And siya po m1 plus m2. Laring pa nang m1 is 1, m2 is 2. So m1 plus m2 it means 1 plus 2. But ngin bu value jong y pada sitai. M1 y2 m1 is 1 y2 is 3. So is 1 multiply 3 and plus m2 y1 ngin pinang ne m2 is 2 and y1 is 6. So is 2 multiply 6 and by m1 plus m2 kaju he is 1 plus 2. Dan mentangin yo karena ke coordinate jom x 1 multiply 4 is 4 plus multiply minus is minus and 2 multiply 5 is 10 by 1 plus 2 is 3 and siya tayo ngin yo karena 1 multiply 3 is 3 plus 2 multiply 6 is 12 by 1 plus 2 is 3 mentaya kan 4 minus 10 ngiti baru ada minus 6 and by 3 and siya 3 plus 12 is 15 by 3 but yo 15 na by 3 lines kano ban yo khatsan yung lines san khatsan kamut ba matangi la yo y uday 5 but unero lines kano ban yo enreu so lines ares enreu kamut ba lines ares enreu but une minus klem la a so is minus kamut ba mentala yo ru yo x is minus 2 kamut ba ya coordinate jong une point x y la yo menta nilak ban ya thu hang neru dah kebang thus the coordinate of p x y is p x katno y katno nomor p x y kemud x katno y katno x is minus 2 and y is 5 kebumut ba mentaya ke y ke coordinate ke jung point p ngilak dap nisa saya ke koordinat jung point Q katno. Kemudian mentaya kene kadur ngalak bandro sada kue pada ke sub diagram. Tengin continue mentah. Mentah ngadon biang uniu juhi ulain A B hi tang batu point P menelak dap mentah saya point Q. Tapi mentah lah yo point Q lah seudan hang ne bat utau deh Q bat kat kumutai kadur lah sekadai X, Y Kamut kumno pikan mau ba nang ne shito is 1 kamut nang ne shito is 1 mat uta ulong kum m2 is 1 nang ne shane kamut nang ne shane is 1 plus 1 kamut nang ne shadu shane is 2 but mata ulong kum m1 is 2 te nakane ka jingkhen mentang ini ya continue ke bong for coordinate of hajaka p mentangi point shakyo so for coordinate of q xy hi biang we have x1 ini page x1 udang day ju hi minus 5 y1 udang day 6 hi nang ta x2 is 4 hi y2 is 3 hi m1 hang ne m1 kam de shu 1 rekla de no 2 so kan change no tangkan ne so m1 is 2 kat ba m2 pada kan sa de no 1 so m2 is 1 teng gipen kan mau biang da kate ka ju hi by this stand formula we have x ka ju hi ka formula tang ba kin change tang kini ki value mata malagi change tang kini ki value mentangan nyat no kini ki value nomor ba kinomia de shu teng ini bu ya kita ki value mata x ka formula kan ne mo m1 x2 ngin pe nang ne m1 is 2 x2 is 4 so m1 x2 is 2 multiply 4 and plus m2 x1 nang ne m2 is 1 x1 is
minus 5. So ang ne is 1 multiply minus 5. And by m1 plus m2 they m1 is 2, m2 is 1. So is 2 plus 1. But shatai ngini page m1 y2 kumno. m1 is 2, y2 is 3. Kabumot bahang ne is 2 multiply 3 plus m2 y1 kabumot ba m2 multiply y1 but ngin page m2 is 1 and y1 is 6. Kabumot ba 1 multiply 6 and by m1 plus m2 ne uju hi 2 plus 1 kumne hi 2 plus 1. Te menta ngin khen r sen sau ngin sayo pra plus multiply minus ngin sayo minus y sen san ngin sayo san an siapo 2 plus 1 ngin sayo 3 an siatai r sen lai ngin sayo nreu plus y nreu ngin sayo nreu an siapo r plus y ngin sayo lai shene pra minus san marok ngiti badai lai an siapo dai lai bar siatai nreu plus nreu ngiti badai khat r an siapo dai lai bar mata hang ne ngila ban ong ba lai sen kana bani lai so lai ni way lai kabumut ba mata ngila yo x is 1 siatai lai sen kana bani khat r so lai sen saus khat r ngila yo y is 4. Kabumut ba menta ya ka coordinate jong ne q ngila yo hakaba x is 1 and y is 4. Te ngila ba ni thu menta hang ne ta ka ong thus the coordinate of q which is x comma y kabang ngila ong na du basdang so is q hi tang ba x katno comma y katno x ngil i ba 1 so 1 comma y katno ngil i ba 4 so 4. Te kumut ba ya kane ke jengkili ngila dap na maria ka coordinate jong p ngila dap mene maria ka coordinate ke jong q ngila yo menta 1,4 kumut ba ngila dap ngine peteng saya kena kawai ke jengkili menta ngine peteng ya kena ka jui ke exercise 7b pat ngin page ya kena ke jengkili ka ban reu ngala jet hang ne ya ka baar kato ka ban kong tidak ban practice dalade ngine pule ke jengkili kong determine the ratio kemudian pihak lap katno ke ratio m1 ratio m2 in which the point p m,6 divide the joint of a minus 1,3 and b 2,8 also find the value of m. Tada pipule ek tegi jingkli pis ngotu badai bandon ulain yang ne setai. Beruta ulain udai a but b. But ka coordinate of a udai minus 1,3 but ka coordinate of b is 2,8 but udon sa away point p m,6 but let's say udon hang ne uta point p kat bangamon ngat ang ne ro let's say udai u point p m,6 but hang ne kan sadai m1 syatai kan sadai m2 but kata ka ratio ban divide ratio m1 is m2 ngisyam jeng an maruklam ai katno tengin semudur ba kane kade si benta katai kala bende ar benta la ne lai benta ngem tip kemut ngin sim lupa ba kane ka ratio ko jong m1 kade bende 1 kan ba katai pede ngam tip ngamla banong 2 nomor ngam tip re 1 de la baik nomor si benta lada kane si benta katai kata benta ngamla ban tip ngamla banong ba kane ar benta re ngan ong ngan stang beda ka baong si benta kane bat ka basa kalau katno benta ngin sawat si bet te kemut ba m1 ngin persyang banong 1 te menta pipe ya katoka notes ka mangal aya copy la tho in detail te mentangan subatai bet te menta ngin page kumne ngin mudur ba une point p upia e une ulang ab ha ka ratio m1 ratio m2 bat kat kum kane kador ngong ba ka m1 ngala sim ba kadai 1 kemut ba ude ban pia e ka ratio 1 ratio m2 tenang ne ngila ban ong menta here x1 dei katno y1 dei katno x2 dei katno y2 dei katno m1 dei katno m2 dei katno bat ngisap non kam daka section formula menta la ringi page m1 is 1 m2 ngim tip teladang ngim tip ngitho hi m2
M2 4 don karena bentang yang 4 tiap. X1 minus 1, the X1 is minus 1, and this is Y1, and Y1 is 3, it means Y1 is 3, then this is X2, this is Y2, so X2 is 2, X2 is 2, Y2 is 8. But kum juru hang neng yu iba uneu long kum XY. Teng yu iba X is M kata Y pada is 6. Okay, but nyu ru kabong X is M and also Y is 6. Dia minta pada dah ketoka section formula mo. Okay, so by section formula the coordinates are. Kita art lagi coordinate by section formula kawai kedai X, mat kedai kawai pada kedai Y. Ke X kala M1 X2 plus M2 X1 by M1 plus M2. Kapasuk bahaban kan mau kini formula nomor kastang baik M1 jong X dan go to X2. Nang ta M2 bat jong X hi go to X1. Kaju jong Y ro. Kan la M1 bat Y pada kamla menong Y1. So Y2 plus M2 Y1 by siapa M1 plus M2. Tementang ini ya bulut ya kita ki value. Nyo page X. X kat kum hang te kadai M. So ngin yo M equal M1 X2. Ni penyang ni. M1 is 1, X2 is 2. It means 1 multiply 2 for M1 X2. And plus, ngini peja katay. Katno M2 multiply katno X1. M2 is M2, X1 is minus 1. So, M2 is M2 and X1 is minus 1. And by M1 plus M2, so ngini peja ni M1 is 1, M2 is M2 hi. So it means it is 1 plus M2. Hang teru kajuk ngini page. Katno M1, katno Y2. M1 is 1, Y2 is 8. Kemudian bahang ni 1 multiply 8 and plus M2 multiply Y1. Katno M2 is M2 multiply Y1 is 3. So is M2 multiply 3. And siapa M1 plus M2? Kajuk hi M1 plus M2 kemudian hi 1 plus M2. So it should be 1 plus M2. But Y hang te Y la ai ba udah 6. Tengin ya kain cucu mata. Hang neng yo M equal 1 multiply 2 is 2 plus multiply minus is minus 1 is 1 ladam thok rubiang and M2 is M2. Uto 1 ladang am thok ladang ngam thok 1 M2 ru kajuhi. So nganam thok ru ngas thok baik tangkum to ru M2 ru biang. And siapa pada is 1 plus M2. Syatai 6 is 6 hi equal y multiply pra ngin sayo hi pra plus number is 3 and alphabet is M2 and siapa is 1 plus M2 hi. Mentah pada ya kane ngalak ban ai equation number 1 kad baya katai pada nganang continue ban khain bale ya kane ngai equation number 1 nomor ba ngamla ban khain direct mata nomor yo M ro ngam tip yo M2 ro ngam tip kad baya katai pada tang yo M2 ngam tip tela da tip tang yo away variable ngila ban khain chua katai te mentang ngin le kumno ya katai ka bade divide ngan ra chane kan kala multiply kemut kan long 6 and multiply ngila ban thok do bracket kane barok kawai ngan ra chane kan long 1 plus M2 kemut basya tai dan setangka 8 plus 3 M2 mentala dong 6 multiply 1 is 6 and plus syatai 6 and M2 is 6 M2 only and equal that side 8 plus 3 M2 te mentahang ne ngan bu la kajong ki variable but la kajong ki constant nyu i ba 6 and 8 is constant 6 M2 and 3 M2 they are variable dengan ra no shane yau tu M2 kemudian dengan 6 M2 bedai variable and syatai dengan e yau ini bedai plus 6 dengan ra syatai kala minus 6 kan ba utai bedai plus 3 M2 bedai variable dengan ra shane kala minus 3 M2 tementa ngite baladong 6 thing minus 3 things Ndru teli ki a shim no lai teli ki a
ngen sa bai sa lightly but kita ki a ni ki m2 stai la dong 8 minus 6 is 2 te men ta ngen ya pe yo m2 ngen yo 2 and 3m men 3 multiply la da stai in sakala d by 3 te men ta m2 ngen yo 2 by 3 but ngala men ai equation 2 men ta ya kato la da ngabu ya kan ka value jong m2 men ta sya kan ka equation 1 ngan sayo ya ka value ko jong m namar ka jingkli ko ong also find the value of m. Kemudian m ro ngi haban lap. Tementa ngan continue hang ne. Ngan continue nang tai la kebangan ongkum ne. Putting the value of m2 to equation 1 we get kamut ba ngin bu m2 nomor m2 is 2 by 3 kemudian hakan ke equation 1 ya une m2 ya nu m2 ngan thono 2 by 3 so what we'll get like this ngin pule ya kan ke equation 1 kong m equal that side 2 minus m2 and m2 ngin bu no m2 is 2 by 3 kumbangila ong putting the value of m to equation 1 so minus haja kaban tho m2 tho na dau tai ubade 2 by 3 and by 1 plus m2 ni tho hi 1 plus um2 kumalong udah 2 by 3 kemudian ba m2 hang ne tho no 2 by 3 te ni ken shu ya kan ne ubala klet kumno ngin ken kini ki fraction ula ban page nak to ka video ka bahasa khmat te hang ne ngan modur ba dei way hang ne ngin modur ba dei way kemudian ba nganawat LCM ngan akyo i shwatang ya kate sejrong larang aku itang ya kete sejrong ngabuat SM ya 1 by 3 ngati kenangan sayo 3 sejrong sadon 2 and multiply katno ways kana bani alai ways nilai and minus r so r multiply lies kana bani alai liesen way bani alai mentangan ken saya ka bahasa po mentangin aku i saya kato syapo ngin wal SM ya 1 and 3 but ngina tip ba 1 is meaningless ban wat LCM tingin yo betang 3 kemudian bahang ne ngan yo tang 3 dan sejrong ngadon 1 dengan tho 1 multiply kan no da une denominator divide LCM ways kan no bani alai ways nilai and don sa plus 2 te plus 2 but multiply kan no langa tho 2 une 3 divide 3 lies kan no bani alai liesen i way bani alai so liesen way mdei ban multiply tentang ki kena ki ong lies nilai ki ong kendai hang to kata ka dei multiply kam dei divide nrei yo lai la da divide like but lies kat no ban yo lai lies way ten mentah hang to ngin yo r nilai nreu minus r way r hapo lai hapo shu ways nilai lai plus r way r hapo lai but ngin yo nreu minus r ngin yo sau hapo lai plus r san hapo lai biang kemud bahang to la don way r lai sau mala ni tibba 4 by 3 ki r mala ki ne multiply unu 3 ki sejrong 3 kabunu 5 here syapo 5 3 up and 3 down cancel but ngiyo hang to 4 by 5 ngan continue shite kine ba ro ki jing khen kide bengi khen yo m kemud la nga continue chate nang ne 4 by 5 kemud kade ke a kade ka value ko jong m ka bengi khen so m is 4 by 5 and 4 by 5 melak ban cancel kemud yo m la dei 4 by 5 ngila ban ai menta equation menela equation 2 ngila ban ai equation 3 menta mat menta la dap na dong chadong satang ban penkut ngin ya page kumno ngin penkut ngin penkut kumne now the coordinate of point but cái coordinate jong to point ba phawat nang ne kong determine the ratio in which the point m, 6 so the coordinate of the point p m, 6 is p but ngi tho m they got no 4 by 5 so 4 by 5 and 6 is 6 4 by 5 melak ban lai a ting kanek kum to and the ratio
and the ratio kadai bendai M1 ratio M2 bat kadai katno kata ka M1 ratio M2 kadai 1 yo M1 na do pas dang ngela modur ba day 1 and M2 ngi iba M2 is 2 by 3 so ladong M1 ratio M2 is 1 ratio M2 nang to is 2 by 3 barang to ngila dap tang ba utai udang don biang ratio ladong 2 by 3 ratio biang kemut ba ngila ban tho sakwe ke step ka ba une u3 ba syapo awet tela da awet ngi multiply da uta kabumut ba ya 1 ngi multiply da uta beruta udah 3 ba wet la da wet 4 multiply da 4 da wet 9 multiply da 9 da wet uno number multiply da uta hiu number so number 3 wet ngi multiply 3 and ratio 2 by 3 ya taru ngi multiply da 3 kemudian 1 ngi multiply da 3 ya 2 by 3 ngi multiply 3 Banitip ba 3 up and 3 down cancel so ngin sayo 1 multiply 3 is 3 and ladong 2 multiply hante mdan issue so is 2 only hang ne ngiladap bat kata ka mut ba ka ratio ka basya divide yo to line ka day in the ratio 3 ratio 2 but ka coordinate jong to point p m, 6 ka day p m is 4 by 5 so m is 4 by 5 mut ba p 4 by 5, 6 bat menta ya kane kajingkeli ngiladap ngin siap teng hakway pat kapor kublai shibun